alle paden, ontdek de verhalen niet alleen. Volg trouw je hart en weet waar je staat, waar jij voor gaat. De liefde voor het Groningerland stil je niet alleen. And if I died at 23, would you bury me in the sunshine? Please let me know that you're still mine, though I'm gone. My love for you is oh so strong. And when the grass grows over me, let me know you still love me. Never put nobody else above me. Then I'll know my love for you will always grow. Het kerkje van Harkema is een miniatuurkerk gelegen in de driehoek Aduard, Den Ham en Fransum. Het kerkje is in de late 20e eeuw gebouwd door boer Albert Harkema en zijn vrijwilligers, van ongeveer 1985 tot 1998. De naburige boerderij staat op een plek waarin in het verleden een boerderij heeft gestaan die van het klooster van Aduard was. Naar eigen zeggen heeft dat boer Harkema mede geïnspireerd om in zijn vrije tijd eerst de gracht om zijn boerderij uit te diepen en te vergroten, een karwei dat hem ruim 30 jaar kostte, vervolgens een miniatuur te maken van een kop-hals-rondboerderij en tenslotte zijn levenswerk, een kerkje compleet met orgel, preekstoel, kerkbanken, Mariabeelden en ander toebehoor. I raise my tallest glass to see how long we last. We all fall down the end, but we too young. Think about the death. the last clock on my wall.
we were too young.